Nadie te prepara para este momento. El momento en el que decides desaparecer. No con ruido, no con discusiones, no con explications interminables. Sino en silencio. Porque hay una diferencia que casi nadie entiende entre here y retirarse. Here nace del mito, pero retirarse nace del respeto propio. Y en un mundo donde la mayoría se aferra. Insist y persigue validación constante. El hombre que sabe alejar sin perder el control se vuelve extraño, difícil de entender, pero imposible de ignorar, porque su ausencia no es debilidad, y es una decisión consciente que rompe patrones invisibles que la mayoría ni siquiera sabe que existen. La mayoría de las relaciones modernas funcionan bajo una dinámica silenciosa, en la que alguien siempre está disponible, alguien siempre responde, alguien siempre vuelve. Y mientras ese patrón se mantiene, todo parece estable, todo parece bajo control. Pero en el momento en que uno decide romper esa dinámica, en el momento en que deja de responder, de insistir, de estar siempre presente, algo cambia. El silencio empieza a tener peso. La ausencia empieza a sentirse, y lo que antes era normal comienza a cuestionarse, porque la mente humana no reacciona tanto a lo que tiene, sino lo que pierde. Y ahí es donde la desaparición deja de ser un simple acto, y se convierte en una fuerza psicológica. Lo que muchos llaman la regla estoica de la desaparición no es un juego, no es manipulación, no es una técnica para controlar a alguien más. Es una decisión interna, profunda, de retirar cuando algo deja de estar alineado con tu paz, porque el verdadero poder no está en cuidar y soportarlo de tú, sino en saber cuando sin romper por dentro. Cuando entiendes esto, dejas de reaccionar impulsivamente, dejas de discutir para ganar, dejas de entender ser entendido por quien no está, dispuesto a comprender, y empiezas a observar, a evaluar, a decidir con claridad. Cuando desapareces sin hacer ruido, sin anunciarlo, sin intentar provocar una reacción, ocurre algo que pocos anticipan, la otra persona, acostumbrada a tu presencia constante, empieza a notar el vacío, no porque hayas hecho algo directamente, sino porque tu ausencia rompe la rutina emocional que antes daba seguridad, y cuando esa rutina desaparece, la mente entra en conflicto, empieza a recordar, a comparar, a cuestionar lo que antes ignoraba, porque la estabilidad que daba ya no está, y lo que parecía normal ahora se siente como una pérdida. Pero aquí es la clave que separa el poder real de la simple reacción emocional. Si desapareces esperando que alguien sufra, entonces no estás actuando desde la fuerza, estás actuando desde la herida, porque el verdadero estoicismo no busca castigar, no busca manipular, no busca controlar, busca liberar, busca devolver el control sobre ti mismo, busca que dejes de depender emocionalmente de lo externo. Y ese tipo de desapego no es finge, es construye. Existe una verdad incómoda que la mayoría evita aceptar. Las personas suelen valorar más lo que pierden que lo que tienen, no porque son malas, sino porque la mente humana se adapta rápidamente a la presencia, pero reacciona intensamente a la ausencia. Y cuando alguien que siempre estuvo deja de estar, cuando alguien que siempre respondió deja de hacerlo, la percepción cambia. Lo que antes era seguro ahora se vuelve incierto. Y en ese incertidumbre nace el verdadero impacto. El hombre que entiende esto no desaparece para ser buscado, no desaparece como estrategia, desaparece porque entiende su valor, porque sabe que quedarse donde no hay respeto es una forma de traicionarse, porque ha aprendido que su paz vale más que cualquier conexión inestable. Y esa decisión, aunque silenciosa, tiene un peso enorme, porque no necesita ser explicada para ser sentida. También hay algo profundamente psicológico en el silencio que deja la desaparición. Cuando te retiras sin cerrar todas las puertas, sin responder todas las preguntas, sin dar todas las explicaciones, creas un espacio, y ese espacio no queda vacío. Y es llenado por la mente de la otra persona, con pensamientos, con recuerdos, con dudas, con escenarios que nunca ocurren, y muchas veces, ese preciso no genera más impacto que cualquier conversación directa,
porque lo que la mente imagina. Suele ser más fuerte que lo que realmente sucede. Pero más allá de lo que pasa afuera, lo más importante es lo que pasa dentro de ti. Porque al alejar, recuperas algo que muchos pierden sin darse cuenta. Tu energía, tu enfoque, tu identidad. Dejas de girar alrededor de otra persona. Y vuelves a tu propio centro. Y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Porque no actúas desde la necesidad. Actúas desde la elección. Y no te quedas por miedo. Te quedas solo donde hay equilibrio. La soledad cuando es elegida. Deja de ser un vacío y se convierte en claridad. Te permite ver sin distractions. Entender sin presión. Reconstruir sin interferencias. Y cuando ligas a ese punto, y no necesitas aferrar a nadie para ser completo, porque entiendes que tu estabilidad no depende de quien se queda o quien se va. Al final, desaparecer no es perder, es filtrar. Filtrar lo que no encaja, lo que no respira, lo que no aporta, es dejar de perseguir validación externa. Y empezar a construir una base interna sólida, porque el verdadero poder nunca ha estado en hacer que alguien se cuide, sino en no necesitar que se cuide. Y cuando realmente entiendes esto, cuando lo integras, cuando dejas de actuar desde el miedo y empiezas a actuar desde el control no, y no desapareces para que te busquen, y no te alejas para provocar una reacción. Te alejas porque has aprendido algo que pocos entienden. Que la paz no se negocia, que el respeto no se suplica, y que quien sabe su tiempo, nunca pierde. Fire.